Okay, so my name's Ethan, 32, software dev, living out here in the Boston suburbs. My life? Pretty much a loop of debugging code and nuking frozen pizzas. Not exactly rock star material, just doing my thing. Or used to be my thing. Recently, things got quieter. Me and the girlfriend, we called it quits. No drama, just fizzled out. But man, this apartment, it used to feel cozy. Now, it feels like a goddamn echo chamber. Like the walls are just sucking all the sound out of me. Every night, I'd just lie there, staring at the ceiling, feeling this huge, empty space around me. It was weird. I mean, not like ghost weird, just lonely weird. The kind that makes your chest feel a little tight, like someone's got their hand wrapped around your insides, squeezing just enough to make you notice. Sleep? Forget about it. My brain just kept going, running through lines of code, replaying stupid conversations, all the usual crap. I'd toss and turn, the sheets getting tangled around my legs like some kind of suffocating trap. My eyes would burn, heavy and tired, but my mind, wide awake, buzzing like a faulty circuit board. It was driving me nuts. The stress was a real kick in the teeth, making me feel like I was constantly forgetting something or missing some crucial detail. My jaw would clench, my shoulders felt like they were trying to climb into my ears. Total mess. I'm a pretty practical guy, always have been. Science, logic, hard facts, that's my jam. So, instead of wallowing in self-pity or buying a cat, I thought, okay, Ethan, you're a programmer. Solve the problem. So, I downloaded one of those fancy sleep tracking apps. Yeah, I know, super original. But hey, I figured if I could just get some data, some hard evidence, maybe I could figure out why my brain decided to run a marathon every night. At least then I'd know it wasn't some kind of demonic possession, just, my brain being a dick. Plus, I was kinda curious what kind of incoherent nonsense I mumbled in my sleep. Just, for science. Definitely not because I was secretly hoping to find something interesting. No way. First few nights, total snooze fest. The app just spat out a bunch of audio files, mostly me snoring, loud enough to wake the dead, I swear. Then there were these faint, garbled sounds, my own voice, just a low rumble of indistinguishable words. Nothing special, exactly what I expected. See, I'd tell myself, scrolling through the waveforms on my phone, sipping my lukewarm coffee. Just Ethan being Ethan, no mysteries here, just a dude who snores like a freight train and mumbles gibberish. My logical brain, it was happy. Or as happy as a stressed-out programmer can be anyway. It patted itself on the back. Another problem explained. Next. But then it started. Not right away, but slowly. One morning, I was listening back, half asleep myself. Amidst the usual symphony of snores, there was something else. A faint shh sound, like dry leaves dragging across concrete, or maybe a whisper, super soft. I frowned, holding the phone closer to my ear. What the hell was that? I played it again. Shh. It was barely there, just at the edge of hearing, almost like the sound itself was shy. I paused the recording, my thumb hovering over the screen. Probably just the phone speaker acting up, I mumbled, rubbing my temples. Or like a mouse. Yeah, a mouse. Old buildings, My apartment was on the 3rd floor, but hey, mice can climb, right? Always a logical explanation. There always had to be a logical explanation. My gut clenched a little, but I pushed it down. Days bled into weeks, and those faint sounds, they didn't go away. In fact, they seemed to grow. Not louder, not exactly. More present, like they were closer. Sometimes it wasn't just a rustle. It was like a breath. A soft, airy intake, almost too quiet to register. But my ears, they were starting to tune into it. My skin would prickle just a little, a tiny shiver down my spine. Nothing major,
just enough to make me rewind the recordings a couple of times, listening, trying to catch it. My logical brain was working overtime, conjuring up reasons. The ventilation system, the fridge humming, the pipes rattling in the walls. Anything but the alternative. Because the alternative was stupid, childish even. Funnily enough, all this weirdness, it brought back some old memories of Bong Dame. Yeah, Shadow, basically. That's what I called my imaginary friend when I was like 5. We'd just moved, everything was chaotic, I was a scared little kid. So I made up a friend, a weird, shadowy friend. I used to think we'd have these secret talks in my room after my mom tucked me in. Just quiet, hushed conversations. Bung Dem always whispered, I remembered. It was our thing, our little secret. Made me feel less alone, you know? It always felt like a private, intimate thing, just between us, like we were sharing something nobody else knew. I always figured it was just my kid brain coping, making up a buddy to get through the tough times. A vivid imagination, that's all. Looking back, it was kinda sweet, actually. Pure, innocent. A kid and his whispered secret friend. It was a nice thought, a comforting anchor in all this new, unsettling quiet. Then, one morning, after another restless night of trying to ignore the subtle shifts in the background audio, I woke up feeling like a zombie. My eyelids felt like sandpaper, and my head was pounding a rhythm section of a bad metal band. I dragged myself out of bed, feeling like I'd just run a marathon while sleepwalking. Total exhaustion. My brain felt fuzzy, slow, like it was wading through thick mud. I glanced at my phone, half expecting to see some terrible sleep score, maybe a big red warning sign, a digital frown. But no, the app, in its infinite wisdom, displayed a cheerful green banner. Quality of sleep, excellent. Deep sleep achieved, 4 hours, 30 minutes. You're on track for optimal rest, Ethan. I stared at it. Excellent? I actually barked a short, humorless laugh that tasted like burnt coffee. Excellent, my ass. I wanted to throw the damn phone against the wall. The screen, it just glowed, oblivious to my sheer, bone-deep fatigue. "McKip," I muttered, rubbing my eyes hard, feeling the grit beneath my fingers. These stupid apps are all just algorithms and marketing, aren't they? Absolute crap. My frustration boiled, a hot, bitter wave in my chest, making my hands feel clammy. Still groggy, fueled by pure stubbornness and a desperate need for caffeine, I shuffled into the kitchen. The faint hum of the fridge, the gentle morning light filtering through the window, everything felt off, like a movie playing a little too slow, a fraction out of sync. I reached for my favorite mug, the one with the sarcastic programming joke on it. Except, it wasn't on the drying rack. My eyes, still blurry from lack of sleep, scanned the counter. And there it was, right in the middle of the kitchen island. My mug. Upside down. Like someone had just plunked it there. I stopped. My hand, halfway to the coffee machine, just froze in the air. I remember specifically washing that mug last night, scrubbing it clean after my evening tea, and then placing it rim-side down on the drying rack next to the sink. Standard procedure. Always. It was a small thing, a tiny detail, but it was just wrong. My breath hitched a little in my throat. I stood there, staring at the porcelain cylinder, the ridiculous programming joke mocking me from its base. It wasn't a big deal. It couldn't be a big deal. Must have put it there last night, I mumbled to myself, the words feeling foreign in my own mouth. Stress, man. Stress makes you do weird things, makes you forget stuff. Totally normal. My mind, that logical, analytical machine, scrambled to find a reason, a perfectly rational explanation for this tiny, out-of-place thing. But as I picked up the mug, my fingers brushed against the cold ceramic, and a tiny, almost imperceptible shiver ran down my arm. It felt too cold, colder than it should be, after sitting in a room that was definitely not cold. I just shook my head,
trying to dislodge the creeping, unsettling feeling that was starting to take root deep inside my gut. "Just stress," I repeated, louder this time, trying to convince myself. "Just stress." The coffee machine whirred to life, a small comfort in the suddenly larger, colder kitchen. Weeks slid by like a slow-motion car crash. My eyelids felt like sandpaper, permanently glued shut, and my head, it just throbbed, a dull, constant ache behind my eyes. Every morning, I woke up feeling like I'd pulled an all-nighter debugging some critical server issue, but without the satisfaction of actually fixing anything. My brain just couldn't switch off, even when my body screamed for rest. I'd be at my desk, staring at code, and then suddenly my vision would blur, my thoughts all mushy and disconnected. It was like I was walking through thick syrup all day, every day. And the app? Man, I started to wonder if that stupid thing was actually making things worse. Instead of helping, it felt like it was just amplifying my anxiety. Every night I'd check to make sure it was recording, then toss and turn, knowing it was listening. It was like having a tiny digital voyeur in my bedroom, cataloging my every snore, every restless sigh. My practical, analytical brain, the one that used to love data, now just felt itchy, unsettled. It was fighting a losing battle, trying to find some logical explanation for how I could feel like absolute hell, but the app kept cheerfully reporting excellent sleep. It was a total mindfuck. My usual skepticism, that bedrock of my personality, it started to crack. I mean, I still wanted a rational explanation for everything, needed one actually, but deep down there was this heavy, cold dread settling in my gut, like a stone, a really cold, heavy stone. It wasn't just the weird sounds anymore, it was the growing certainty that something was off, horribly off. And the worst part? It was all happening when I wasn't aware, when I was asleep. That thought, that terrifying blank space of unconsciousness, it started to scare the living shit out of me. I began to dread going to bed, even though I was bone tired. It was like stepping into a dark room, knowing something was in there with you, but having no idea what it was or what it wanted. My breath would catch in my throat sometimes, just thinking about it. Then one night, or rather one morning, after another fitful attempt at sleep, I was slumped on my couch, earphones in, listening back to the recordings. The usual symphony of my own loud snoring and indistinct mumbles played out. I was about to hit stop, just like every other day, when it happened. Right there, nestled between a particularly impressive snort and a barely audible groan from yours truly, was the sound. That whisper. It was faint, yeah, still shy like before, but this time it was different. It wasn't just a rustle, not just a breath. It was words. Not clear words, not something I could immediately understand, but definitely a voice. A low, soft murmur, like someone talking through a thick blanket, or maybe a wall that was just a little too thin. My heart jumped right into my throat. My hand flew to the volume button, cranking it up as far as it would go. My fingers were trembling. What the actual hell was that? I replayed the segment, again and again. My eyes were glued to the waveform on my screen, watching the tiny spikes where the sound appeared. It wasn't my voice, no way. It had a different timbre, a different presence. A strange alien sound in the familiar quiet of my bedroom. My skin crawled. I felt a cold knot tighten in my stomach. And then the absolute weirdest, most terrifying thing happened. I must have been really out of it that night, because a few seconds earlier in the recording, I'd heard myself mumble something. Just a random, sleep-addled question. Something like, "Is anyone there?" Totally incoherent, just a half-formed thought escaping my sleeping brain. And now, listening to this new whisper, I realized it was like it was responding.
It wasn't a direct answer, not a clear sentence, but the cadence, the timing, the way it came right after my sleep mumble, it was undeniable. There was an interaction, a back and forth. My blood went cold. My heart slammed against my ribs, a frantic drum solo in my chest. "Holy fucking shit," I whispered, the words barely escaping my lips. My hands were shaking so bad I almost dropped the phone. What was I listening to? What was that? That pretty much sealed the deal. My days of calm, rational analysis were over. I started spending hours hunched over my phone, staring at those waveforms, listening, rewinding, trying to find a pattern, an explanation. I cranked up the fan, thinking maybe it was just white noise creating an auditory illusion. Nope. I taped the windows shut, even though they were already closed, convinced it might be some draft. Still there. I even dragged my heavy dresser, scraping it across the floor to cover a section of the wall, half convinced it was some neighbor I'd never heard before. But no, the whispering, it stayed. It would hide in the static, then peek out, then grow a little clearer, a little more insistent. It was there. It was always there. I started to believe, really believe, that this app, this piece of software I downloaded to help me sleep, was actually picking up something that shouldn't exist, something else, in my apartment, with me. My mind, desperate for any shred of normalcy, started reaching for old memories, familiar anchors. Bang Dame, my imaginary friend. It has to be that, I'd tell myself, my voice a frantic, almost pleading whisper. I'm just super stressed, man. The breakup, the work, the lack of sleep. It's just my brain conjuring up old memories, replaying them. Yeah, that's it. Bang Dame always whispered with me. It was our secret thing, our quiet conversations. That's why it sounds like that. It's just me, my own subconscious, nothing else. I clung to that thought like a drowning man to a flimsy piece of driftwood, repeating it to myself over and over. It was a comforting lie, a fragile shield against the terrifying truth that was trying to claw its way in. But the dread, it wouldn't go away. It just kept gnawing. One night, the cold hit me first. Not just a slight chill, but a deep, bone-aching cold that jolted me awake. It was like someone had flung open a freezer door in my bedroom. My whole body was suddenly tight, goosebumps erupting on my arms and legs, my teeth starting to chatter. My breath hitched. The AC was off, I knew it, always was. I fumbled for my bedside lamp, my hand shaking as I hit the switch. Yellow light flooded the room, pushing back the shadows, but not the cold. My eyes darted around, searching. Nothing. Just my messy room, my clothes piled on a chair, the faint glow of the city outside my window. Then I saw it. My phone, the one I always placed face down, tucked under my pillow so the micro wasn't pointing anywhere specific and the screen wouldn't bother me. It wasn't there. It was lying face up, right in the middle of my pillow. The tiny microphone hole staring straight up at the ceiling, like someone had carefully placed it there. My throat went dry. My heart hammered against my ribs, hard enough to hurt. I could almost hear it thumping in my ears. I just stared at it, the little glowing screen, the symbol of the app still running, still recording. My breath hitched, a thin, panicked gasp. I didn't touch it. I couldn't. My hands were cold, clammy, and they just wouldn't obey. The next morning, it took everything I had to even look at the app. My fingers felt numb as I pressed play on the recording from that night. My own restless sighs, the usual. Then the sound of me waking up, that gasp for air from the cold, the rustle as I fumbled for the lamp, and then a segment of absolute, terrifying silence. 10 full seconds. No breath, no static, no ambient noise, nothing. Just an empty, dead silence. And right after that silence, it came. The whisper. But this time, it wasn't faint. It wasn't shy. It was right there, loud, clear,
and intimate, like someone was talking directly into the microphone, right next to my ear. It wasn't talking through a blanket anymore. It was there. I screamed, not a loud scream, but a strangled, guttural sound that tore through my throat. My body recoiled, muscles spasming, and the phone flew from my hand, clattering against the wall, then falling to the floor. It lay there, the screen still glowing, still showing the waveform of that chilling, perfect silence, followed by the whisper. My breath came in ragged, painful gasps. I was shaking, violently, uncontrollably. Every nerve ending in my body felt like it was on fire, screaming. What the hell was that? What the actual fuck was that? I backed away from the fallen phone, scrambling until my back hit the cold wall. My eyes darted around the room, frantic, wide with terror. It was in here, with me. It had been listening. It had been moving my phone. My mind raced, trying to find a reason, a logical explanation for what I'd just heard. But all I could feel was pure, unadulterated fear. A primal, gut-wrenching terror that felt like it was tearing me apart from the inside. Mấy tuần trôi qua cứ như một tai nạn xe hơi quay chậm vậy. Mi mắt tôi cứ dính chặt vào nhau, nặng trịch như bị keo dán. Đầu óc thì đau âm ỉ, như có ai đó đóng đinh vào sau gáy. Mỗi sáng thức dậy, tôi thấy mình như vừa cày đêm sửa lỗi server nào đó, nhưng mà chả có cái cảm giác thỏa mãn gì hết. Não tôi nó cứ bật công tắc liên tục, không ngừng nghỉ, dù cơ thể đã kêu gào đòi nghỉ ngơi. Đôi khi đang ngồi trước màn hình code, mắt tôi bỗng dưng nhòe đi, mọi suy nghĩ cứ rối tung cả lên. Tôi cứ lờ đờ, chậm chạp như đi bộ trong vũng mật ong đặc quánh cả ngày lẫn đêm. Còn cái app đó à? Thề luôn, nhiều lúc tôi tự hỏi không biết nó có đang làm mọi thứ tệ hơn không. Thay vì giúp tôi ngủ, nó lại cứ làm tăng thêm cái cảm giác lo lắng trong tôi. Mỗi đêm, tôi lại kiểm tra kỹ xem nó đã bật ghi âm chưa, rồi nằm trằn trọc, biết rõ mồn một là nó đang nghe lén từng tiếng thở dài, từng tiếng động nhỏ của mình. Cứ như có một thằng rình mò kỹ thuật số tí hon trong phòng ngủ của tôi vậy, ghi lại từng tiếng ngáy, từng tiếng thở hổn hển lúc tôi mất ngủ. Cái đầu phân tích, thực tế của tôi, cái đầu mà trước đây từng phát cuồng vì dữ liệu, giờ nó cứ thấy dần dần khó chịu vô cùng. Nó đang chiến đấu một cuộc chiến vô vọng, cố gắng tìm một lời giải thích hợp lý cho cái cảm giác như địa ngục này. Vậy mà cái app kia cứ vui vẻ báo cáo, ngủ rất ngon. Đúng là một trò đùa chó má. Cái sự hoài nghi thường trực của tôi, cái nền tảng vững chắc trong tính cách của tôi, nó bắt đầu rạn nứt rồi. Tôi vẫn muốn tìm một lời giải thích logic cho mọi thứ, phải có chứ. Nhưng sâu thẳm bên trong, một nỗi sợ hãi nặng nề, lạnh buốt cứ từ từ lắng xuống trong bụng tôi. Như một tảng đá vậy, một tảng đá lạnh lẽo và nặng trịch. Nó không chỉ còn là mấy cái âm thanh kỳ lạ nữa, nó là một sự thật ngày càng rõ ràng hơn rằng có cái gì đó sai khủng khiếp. Và điều tệ nhất là tất cả chuyện này đều xảy ra khi tôi không hề hay biết, khi tôi đang ngủ. Cái ý nghĩ đó, cái khoảng trống đáng sợ của sự vô thức, nó bắt đầu làm tôi sợ chết khiếp. Tôi bắt đầu sợ phải lên giường đi ngủ, dù cho tôi có mệt mỏi đến rã rời. Nó giống như bước vào một căn phòng tối, biết rõ có cái gì đó ở trong đó với mình, nhưng lại không biết nó là cái gì hay nó muốn gì. Nhiều lúc chỉ nghĩ thôi là hơi thở của tôi đã muốn tắc lại rồi. Rồi một đêm, hay đúng hơn là một sáng, sau một đêm ngủ chập chờn khác, tôi đang ngồi thườn thượt trên ghế sofa đeo tai nghe lại mấy đoạn ghi âm. Cái bản hòa âm quen thuộc gồm tiếng ngáy lớn và mấy câu lầm bầm không rõ của chính tôi cứ thế vang lên. Tôi định nhấn dừng như mọi ngày khác, thì nó xảy ra. Ngay lúc đó, kẹp giữa một tiếng khiệt mũi ấn tượng và một tiếng rên rỉ gần như không nghe thấy của chính tôi là cái âm thanh đó, tiếng thì thầm đó. Nó vẫn rất khẽ, đúng vậy, vẫn còn nhút nhát, y như trước, nhưng lần này nó khác. Không chỉ là tiếng sột soạt, không chỉ là hơi thở, đó là những từ ngữ. Không phải từ rõ ràng, không phải thứ mà tôi có thể hiểu ngay lập tức, nhưng chắc chắn là một giọng nói, một tiếng lầm bầm trầm thấp, nhẹ nhàng, như có ai đó đang nói qua một cái chăn dày, hoặc có lẽ là một bức tường hơi mỏng. Tim tôi nhảy dựng lên tận cổ họng, tay tôi vội vàng bay tới nút tăng âm lượng, vặn hết cỡ. Các ngón tay tôi run cầm cập, cái quái gì vậy chứ?
Tôi tua lại đoạn đó, lại lần nữa, và lại lần nữa. Mắt tôi dán chặt vào hình sóng âm trên màn hình, nhìn những đường sóng nhỏ xíu nơi âm thanh xuất hiện. Không phải giọng tôi, không đời nào. Nó có một âm sắc khác, một sự hiện diện khác, một âm thanh lạ lẫm, xa lạ trong cái không gian yên tĩnh quen thuộc của phòng ngủ tôi. Đa tôi nổi gai ốc, tôi cảm thấy một cục băng lạnh ngắt siết chặt trong bụng. Và rồi, điều kỳ lạ nhất, đáng sợ nhất đã xảy ra. Chắc là đêm đó tôi đã hoàn toàn mất kiểm soát rồi, bởi vì vài giây trước đó trong đoạn ghi âm, tôi đã nghe thấy mình lầm bầm gì đó. Chỉ là một câu hỏi ngẫu nhiên vớ vẩn trong giấc ngủ, kiểu như, có ai ở đó không? Hoàn toàn không mạch lạc, chỉ là một suy nghĩ nửa vời thoát ra từ bộ não đang ngủ của tôi. Và giờ đây, khi nghe lại tiếng thì thầm mới này, tôi nhận ra, nó cứ như đang trả lời vậy. Nó không phải là một câu trả lời trực tiếp, không phải một câu rõ ràng, nhưng cái nhịp điệu, cái thời điểm, cái cách nó xuất hiện ngay sau tiếng lầm bầm trong giấc ngủ của tôi không thể phủ nhận được. Có một sự tương tác, một cuộc đối đáp. Máu tôi lạnh toát, tim tôi đập thình thịch vào lồng ngực, một bản solo trống điên cuồng trong lồng ngực. Đót mẹ, tôi thì thầm, những từ ngữ gần như không thoát ra khỏi môi. Tay tôi run đến mức suýt đánh rơi điện thoại. Tôi đang nghe cái gì vậy? Cái quái gì vậy chứ? Chuyện đó coi như đã định đoạt tất cả. Những ngày phân tích bình tĩnh, lý trí của tôi đã kết thúc. Tôi bắt đầu dành hàng giờ, cúi gằm mặt vào điện thoại, nhìn chằm chằm vào những hình sóng âm đó, lắng nghe, tua đi tua lại, cố gắng tìm một khuôn mẫu, một lời giải thích. Tôi vặn quạt lên hết cỡ, nghĩ rằng có thể đó chỉ là tiếng ồn trắng tạo ra ảo ảnh thính giác. Không, tôi dán chặt cửa sổ lại, mặc dù chúng đã đóng rồi, tin rằng có thể đó là một cơn gió lùa nào đó. Vẫn y nguyên. Tôi thậm chí còn kéo cái tủ quần áo nặng trịch của mình, lê nó trên sàn nhà để che một phần bức tường, nửa tin rằng đó là hàng xóm nào đó mà tôi chưa từng nghe thấy tiếng. Nhưng không, tiếng thì thầm, nó vẫn ở đó. Nó ẩn mình trong tiếng nhí hố, rồi lại lén lút xuất hiện, rồi lại rõ hơn một chút, rồi lại khăng khăng hơn một chút. Nó ở đó, nó luôn ở đó. Tôi bắt đầu tin, thực sự tin, rằng cái app này, cái phần mềm mà tôi đã tải về để giúp tôi ngủ, thực ra đang ghi lại một thứ không nên tồn tại, một thứ khác. Trong căn hộ của tôi, cùng với tôi. Đầu óc tôi, tuyệt vọng tìm kiếm bất kỳ mảnh vụn bình thường nào, bắt đầu lục lọi những ký ức cũ, những điểm tựa quen thuộc. Bóng đêm, người bạn tưởng tượng của tôi. Chắc chắn là vậy, tôi tự nhủ, giọng tôi run rẩy gần như cầu xin. Mình chỉ quá căng thẳng thôi mà, chuyện chia tay, chuyện công việc, thiếu ngủ. Chỉ là não mình đang gợi lại những ký ức cũ thôi, phát lại chúng thôi. Đúng rồi, bóng đêm luôn thì thầm với mình. Đó là chuyện bí mật của bọn mình, những cuộc trò chuyện khẽ khàng. Vì vậy nó mới nghe như vậy. Đó chỉ là mình thôi, tiềm thức của mình, không có gì khác cả. Tôi bám víu vào cái suy nghĩ đó như một người đuối nước bám vào một mảnh gỗ mục nát, lặp đi lặp lại. Đó là một lời nói dối dễ chịu, một lá chắn mỏng manh chống lại sự thật kinh hoàng đang cố gắng len lỏi vào. Nhưng cái cảm giác sợ hãi, nó không chịu biến mất, nó cứ gặm nhấm không ngừng. Một đêm, cái lạnh ập đến đầu tiên. Không chỉ là một chút se lạnh, mà là một cái lạnh sâu, buốt xương khiến tôi giật mình tỉnh giấc. Cứ như ai đó vừa mở tung cửa tủ đông trong phòng ngủ tôi vậy. Toàn thân tôi bỗng căng cứng, da gà nổi khắp tay chân, răng tôi bắt đầu va vào nhau lập cập. Hơi thở tôi nghẹn lại, máy lạnh tắt rồi, tôi biết mà, luôn luôn là vậy. Tôi mò mẫm tìm cái đèn ngủ cạnh giường, tay tôi run run khi tôi bật công tắc. Ánh sáng vàng tràn ngập căn phòng, đẩy lùi những bóng tối, nhưng không đẩy lùi được cái lạnh. Mắt tôi đảo quanh, không có gì cả, không có gì cả. Chỉ có căn phòng lộn xộn của tôi, quần áo chất đống trên ghế, ánh sáng lờ mờ của thành phố bên ngoài cửa sổ. Rồi tôi nhìn thấy nó, điện thoại của tôi. Cái điện thoại mà tôi luôn đặt úp xuống, nhét dưới gối, để micro không hướng về đâu cụ thể và màn hình không làm tôi khó chịu. Nó không ở đó, nó đang nằm ngửa, ngay giữa gối của tôi. Cái lỗ micro bé xíu đang nhìn thẳng lên trần nhà, cứ như ai đó đã cẩn thận đặt nó ở đó. Cổ họng tôi khô khốc, tim tôi đập thình thịch vào lồng ngực mạnh đến mức đau. Tôi gần như có thể nghe thấy tiếng nó đập trong tai mình. Tôi chỉ nhìn chằm chằm vào nó, cái màn hình nhỏ bé đang phát sáng, biểu tượng của ứng dụng vẫn đang chạy, vẫn đang ghi âm. Hơi thở tôi nghẹn lại, một tiếng thở hổn hển mỏng manh hoảng loạn.
Tôi không chạm vào nó, không thể. Tay tôi lạnh ngắt, ướt đẫm mồ hôi và chúng đơn giản là không chịu nghe lời. Sáng hôm sau, tôi phải dùng hết sức lực để nhìn vào cái app đó. Các ngón tay tôi tê dại khi tôi nhấn play vào đoạn ghi âm từ đêm đó. Tiếng thở dài bồn chồn của chính tôi, những âm thanh quen thuộc. Rồi, tiếng tôi tỉnh dậy, tiếng thở hổn hển vì lạnh, tiếng sột soạt khi tôi mò mẫm bật đèn. Và rồi, một đoạn im lặng hoàn toàn, đáng sợ, 10 giây trọn vẹn. Không hơi thở, không tiếng nhiễu, không tiếng ồn xung quanh, không có gì cả. Chỉ là một sự im lặng rỗng tuếch, chết chóc. Và ngay sau cái sự im lặng đó, nó xuất hiện. Tiếng thì thầm. Nhưng lần này, nó không khẽ khàng, nó không nhút nhát, nó ở ngay đó, rõ ràng, to và thân mật. Cứ như có ai đó đang nói trực tiếp vào micro ngay bên tai tôi. Nó không còn nói qua cái chăn nữa, nó ở đó. Tôi hét lên, không phải một tiếng hét lớn mà là một âm thanh tắc nghẹn khò khè xé toạc cổ họng tôi. Cơ thể tôi giật lùi, các cơ co giật và chiếc điện thoại bay khỏi tay tôi và vào tường kêu lạch cạch rồi rơi xuống sàn. Nó nằm đó, màn hình vẫn phát sáng, vẫn hiển thị hình sóng âm của sự im lặng lạnh lẽo hoàn hảo đó. Theo sau là tiếng thì thầm. Hơi thở tôi đứt quãng, đau đớn, tôi run rẩy, dữ dội không thể kiểm soát. Mọi đầu dây thần kinh trong cơ thể tôi như đang bốc cháy, kêu gào. Cái quái gì vậy? Cái quái gì thế này? Tôi lùi xa khỏi chiếc điện thoại rơi, bò lồm cồm cho đến khi lưng tôi chạm vào bức tường lạnh ngắt. Mắt tôi đảo quanh phòng, hoảng loạn, mở to vì kinh hoàng. Nó ở trong này, với tôi, nó đã nghe lén, nó đã di chuyển điện thoại của tôi. Đầu óc tôi quay cuồng, cố gắng tìm một lý do, một lời giải thích hợp lý cho những gì tôi vừa nghe. Nhưng tất cả những gì tôi cảm thấy chỉ là sự sợ hãi thuần túy, không pha trộn. Một nỗi kinh hoàng bản năng, quặn thắt ruột gan, cứ như đang xé nát tôi từ bên trong. Tôi kiệt sức hoàn toàn, tinh thần tôi như sợi dây đàn bị kéo căng đến mức sắp đứt. Tôi không ngủ được nữa, cứ nhắm mắt lại là tôi lại nghe thấy tiếng thì thầm đó văng vẳng bên tai, dù tôi không bật áp. Mấy ngày nay tôi cứ đi lại trong căn hộ, mắt thâm quầng, đầu óc quay cuồng. Tôi không thể nào tự thuyết phục mình đó chỉ là ảo giác hay stress được nữa. Sự thật thì cái tiếng thì thầm đó đã trở nên quá rõ ràng, quá cá nhân. Nó không còn là tiếng gió hay tiếng nhiễu nữa. Nó là một giọng nói, cụ thể đến mức làm tôi rợn sống lưng. Tôi cần một lời giải thích, một sự xác nhận, bất kể nó có kinh khủng đến đâu. Tôi không thể sống với cái sự nghi ngờ và nỗi sợ hãi này được nữa. Tôi cảm giác mình sắp phát điên đến nơi rồi. Tôi chỉ còn duy nhất một tia hy vọng cuối cùng, một cọng rơm để bám víu, ký ức về bóng đêm. Nếu tôi có thể xác nhận rằng hồi bé tôi đã thì thầm với nó, thì ít nhất tôi còn có thể tự lừa dối mình rằng đây chỉ là một sự kiện tâm lý vô hại nào đó. Một cái cớ để tự trấn an dù yếu ớt đến mấy. Sáng hôm đó, sau khi nhìn chằm chằm vào cái điện thoại trên giường gần như cả tiếng đồng hồ, tôi quyết định gọi cho mẹ. Tay tôi run bần bật khi tôi bấm số. Mỗi con số hiện lên là một nhịp tim tôi đập mạnh hơn. Mẹ tôi, giọng vẫn hiền hậu như ngày nào, làm tôi thấy ấm lòng một chút. Một chút thôi, nhưng cái cục đá lạnh trong bụng tôi vẫn nằm nguyên đó. Tôi cố gắng hít thở sâu, nén cái run rẩy lại, rồi hỏi, giọng cố giữ cho thật bình tĩnh. Mẹ ơi, mẹ có nhớ hồi con bé con có người bạn tưởng tượng tên là Bóng Đêm không? Hồi đó con có hay nói chuyện thì thầm với nó không ạ? Tôi nín thở chờ đợi, cả người tôi căng cứng. Mẹ tôi cười nhẹ nhàng qua điện thoại, giọng bà nghe như một làn gió mát thổi qua sa mạc khô hạn, nhưng từng lời nói lại đánh sầm vào tôi, từng tiếng một. Ôi Ethan, con trai mẹ bé tí đã ồn ào rồi, con chẳng bao giờ thì thầm cả. Con luôn nói to tất cả những gì con nghĩ trong đầu, kể cả khi con chơi một mình hay nói chuyện với Bóng Đêm. Con bé nói, con còn tưởng tượng nó là một người khổng lồ cơ mà. Lời của mẹ như một cú sét đánh thẳng vào đầu. Toàn bộ cái phao cứu sinh mà tôi bám víu bấy lâu nay bỗng tan biến thành hư không. Cái ký ức về Bóng Đêm thì thầm mà tôi luôn tin, nó hoàn toàn sụp đổ, vỡ vụn thành từng mảnh. Tôi chết lặng, điện thoại trượt khỏi tay tôi, rơi phịch xuống sàn nhà. Vậy là từ trước đến giờ, tôi đã tin vào một lời nói dối mà chính tôi đã tự tạo ra cho mình. Cái sự thật đó còn đáng sợ hơn bất kỳ con quái vật nào. Một nỗi sợ hãi lạnh buốt, thấu xương tràn ngập. Nó không chỉ là cái lạnh của nỗi sợ hãi, mà là một cái lạnh của sự tuyệt vọng, của sự đổ vỡ.
Nếu tôi chưa bao giờ thì thầm khi nói chuyện với bóng đêm hồi nhỏ, vậy thì những ký ức về những cuộc trò chuyện thì thầm bí mật ấy là của ai? Và giọng nói thì thầm đáp lại những câu hỏi bâng quơ trong mơ của tôi bấy giờ, đó là ai? Đầu óc tôi như có hàng ngàn câu hỏi cùng lúc vang lên, xoáy vào nhau. Mẹ kiếp, cái quái gì thế này? Tôi lẩm bẩm, giọng khàn đặc. Tôi buông điện thoại xuống, không thèm nhặt. Ánh mắt tôi dán chặt vào màn hình điện thoại đang nằm trên giường, nơi ứng dụng theo dõi giấc ngủ vẫn đang hiển thị biểu tượng micro bé nhỏ. Nó nhấp nháy liên tục như thể đang ghi lại mọi thứ, như thể nó đang cười nhạo tôi. Căn phòng bỗng trở nên lạnh lẽo và rộng lớn hơn bao giờ hết, và tôi cảm thấy một sự thật kinh hoàng đang len lỏi từ sâu thẳm quá khứ, vỡ vụn mọi niềm tin đã xây dựng bấy lâu. Tôi không thể thở nổi. Ngay khoảnh khắc đó, tôi nghe thấy một tiếng tách rất khẽ từ chiếc điện thoại trên giường, một âm thanh nhỏ đến mức nếu không quá chú ý sẽ không nghe thấy. Cứ như thể một ai đó vừa chạm vào màn hình. Rồi từ cái loa bé tí đó, một đoạn ghi âm từ đêm trước bất ngờ phát lên. Chỉ vỏn vẹn một tiếng thì thầm, rất rõ, rất gần và nghe như một tiếng cười khẩy. Nó không phải là giọng của tôi, nó là thứ đó. Nếu không phải là bóng đêm của tôi, vậy thì nó